look around today, I see life. Green hills, protected river banks, and hope in people's eyes. But Amayaga did not always look like this. A few years ago, this region was dry, degraded, and struggling to survive. The land had lost its fertility, and with it, many families had lost their livelihoods. But today, Amayaga has been reborn greener, more productive, and more resilient than ever before. Mbere y'uko umushinga uza wa Green Amayaga, twari dufite ikibazo cy'uko ubutaka bw'inaha buroroha cyane. Iyo imvura yagwaga, isuri yarazaga ikabukushumura, ikabujyana hasi mu mikunguri, mbega mu mikoke mu bishanga. None ugasanga imusozi ubutaka bushizeho bugatuma umusaruro utabasha kuboneka. Green Amayaga itaraza twari dutuye ku butayu. Hari ubutayu, imvura yaragwaga, imigezi igatwara ibintu byinshi, imyaka ikagenda, mbese bikadukomera cyane. Tukabura ukuntu twabigenze, imirimo ikariduka, twarahinze imyaka ikagenda. Umushinga Green Amayaga mbere na mbere turawushima cyane kuko hari aho wadukuye, hari naho watugejeje. Baraje baduterera imigano, batera amagereveriya, baducukurira ndetse hamwe n'imingoti. Ubwo nyuma baza kudukorera amahugurwa, baduguye mu gufata neza ibi biti badutereye n'imigano iri ku mugezi. Mbere twari dufite ubuhinzi cyane cyane bw'imyumbati kandi nabwo twakurikiranye butatangaga umusaruro bitewe nuko twabuhingaga ku buryo bwa kera bwa gakondo. Mbere y'amahugurwa hari igihe washoboraga gukura nka are ukaba utabonamo n'ibiro na 30 by'imyumbati yumye, ariko uyu munsi are ushobora gukuramo nk'ibiro 100 binarenga. Mu buzima busanzwe rwose ishyamba rifite akamaro kanini. Hari ryo nitereye rikeya, ariko bashobora kuba yantereye nka hegitari. Hari ishyamba riko ridasobanutse, itagiraga igiti ritazanaga umuyaga, ariko ubu iri shyamba mu mbaho duhagaze hano umuyaga urazamukamo, ubu wicayemo rwose wakumva ko nta kibazo ufite. Reka mbaho urugero ufatika. Ejo bundi nagiye gusaba udufaranga muri banki, saba miliyoni 2. Baje kureba ingwate, bambara ati "Muzee, kuko zikosa. Usabye amafaranga make nayo nkeneye." Urumva ko rero ishyamba rifite akamaro. Ni byinshi. Ubwo yarenguzanya. Ndamutse ndigurishije byonyine ni ryere igihe kigeze cyo kugurisha, ntabwo nzajya munsi ya miliyoni hafi 5. Mbere y'uko Green Amayaga itaraza, twari dufite imirire mibi, twari dufite ubugwingiri. Ariko Green Amayaga yaziye, barapima bagasanga abana bacu bari mu mirire myiza. Umushinga Green Amayaga wamaye icyizere cy'ahazaza, kuko nk'ibi biti nk'ubu buhinzi ni ubuhinzi buba buzaramba buzamara nk'imyaka nka 40. Ntabwo ari jyewe jyenyine n'abazankomokaho bazagerwaho n'akamaro k'uyu mushinga wa Green Amayaga. Umushinga wa Green Amayaga baradufashije cyane, baduhaye gazi dutekera abanyeshuri ndetse banatwubakira, baduha n'amamuvero dukoresha. Harimo inyungu nyinshi cyane. Inyungu ya mbere, icyambere ni cost, ikiguzi inkwi zirahenda cyane. Inkwi zirahenda, nko mu gihe twakoreshaga amasiteri 100, siteri 21 ngo ni 2,100,000. Ubu ngubu turakoresha toni rero twishyura 1,500,000. Ku banyeshuri rero nabo bafitemo inyungu nyinshi cyane, kuko icyambere barira igihe nta kuntu amasomo birumvikana bitagenda neza. Ubu ngubu tuze tubona abanyeshuri mu 10 bambere ugasanga 6 bavuye nkaho muri za accounting, muri za comptabilité, kasanga muri za software y'abambere bavuye hano, kasanga muri za business consultation ambere bavuye hano. Ibyo byose rero binajyanye no gusavinga time nabuze mvuga. The Mayaga project has been a strong supportive partner to our district. The Green Amayaga project has greatly supported Nyanza district, especially in restoring and protecting the former degraded Kibirizi-Muyira natural forest. Its interventions have helped us meet national priorities.
The Green AMAYAGA project has been a true and impactful partner to Gisagara district. It supported us to improve livelihood through livestock distribution, restore our landscapes, and promote sustainable practices across our communities. The project did more than the rehabilitation of land. It renewed confidence and transformed the life of many families in our district. Today, Ruhango communities are stronger and more climate resilient because they understand that the safeguarding the environment is the key to safeguarding their future. Umushinga waje n'ubundi winjira muri gahunda ngari ya leta yo kubungabunga ibidukikije, gutera amashyamba muri za gahunda ngari z'igihugu ndetse no mu byerekezo bigari by'igihugu. Umushinga rero uzamo kudufasha kugira ngo nk'agace kari karazahaye cyane kazamuke kurushaho. Muri utu turere umushinga wakoreyemo twa Gisagara, Ruhango, Kamonyi na Nyanza ubaye warahageze nka mbere y'umwaka wa 2020 umushinga utaratangira. Kari agace nyine k'amayaga ubona kazahajwe cyane n'imihindagurikire y'ikirere, amashyamba, ibyatsi, isuri nyinshi cyane, imigezi yarangiritse, ariko uyu munsi nawe uhageze ubona ko byarahindutse. Imirima yose irimo ibiti bivangwa n'imyaka, hari amashyamba mashya twakoze ahantu hari hameze nk'ubutayu nyine hatari hateye ishyamba namba. Ariko ibi byanafashije yuko n'ubuhehere nubwo tumaze iminsi dusa naho duhanganye n'ikibazo cy'izuba ryinshi, navuga ko biri mu myaka mikeya ubona ko imirenge y'amayaga itabaye affected cyane kuri ubu ngubu. Ibyo nabyo tubibara nk'ibyiza umushinga watuzaniye. Ikindi ni uko n'abaturage baho bagiye bahindura imyumvire ku bijyanye no gukunda ibiti ndetse n'amashyamba. N'ibiti dutanga y'ubundi hari igihe byarumaga rimwe na rimwe kubera ko wenda byatewe n'umuntu umwe cyangwa se bikononwa, ariko gutera ku buso bwinshi kandi bwegeranye, ubukangurambaga bwakorewe abaturage kugira ngo bumve akamaro k'umushinga kandi bawugire uwabo. Ariko harimo n'ibiti by'imbuto byatangiye guha amafaranga abaturage, amavoka, imyembe. Abaturage babifashe neza kandi bateye imbere batangiye kutubwira ko babisarura. Ibigo 20 byahawe gaz ni ibigo bifite umubare munini w'abana ku buryo byanakoreshaga inkwi nyinshi, kuko ni ibigo bifite abana bari hejuru y'1500. Harimo icyambere kijyanye no kugabanya ibicanwa byakoreshwaga muri ayo mashuri. Ikindi ni na smartness mu bigo, buriya byongereye ikintu kijyanye n'isuku cyane mu bigo. Rero biri mu byatumye n'ibindi bigo bigenda bireberaho bibona ko nabyo bishobora gukoresha ubwo buryo bwa gazi. Green AMAYAGA demonstrates a transformative power of collaboration, bringing together government institutions, communities, and partners in a shared purpose. This partnership has been fundamental to our success. Without it, we would never have achieved these remarkable results. The project stands as compelling evidence that when people and nature flourish together, true resilience emerges. As the project comes at its closer, I'm proud to highlight that the project has not only met its original targets, however, it has surpassed them by a remarkable margin. Against the target of restoring 26,000 hectares, the project has restored over than 35,000 hectares. More than 200,000 households now have energy-efficient cook stove, over 3 times the initial goal of 60,000. 14,000 households have received livestock, strengthening food security and livelihoods. The project has already helped the country avoid over 625,000 tons of CO2 equivalent. More than 415,000 people have directly benefited, and importantly, the project has created more than 100,000 jobs, with women and youth holding 60% of these opportunities. The transformation of Green AMAYAGA is a story of hope.
a story that inspires the world. Rwanda's leadership in ecosystem restoration continues to set an example for other nations. UNDP and the Global Environment Facility are proud to have partnered with the government of Rwanda to bring life back to this region. Together, we are proving that restoration is not just about nature, it is about people, prosperity, and resilience. Green AMAYAGA has been a remarkable success, but this is just the beginning. A new chapter begins as we scale up these achievements through a systemic, programmatic approach. Additional resources are being deployed to build on our accomplishments, to strengthen the community resilience and ensure that these gains endure for generations to come.